Hi guys, good day. I want to share with you a simple recipe today. So we call this tuna rangoons. These are our ingredients. We need dumpling wrapper, tuna flakes, salt, soy sauce, cream cheese, potato, carrots. So these are all our ingredients for our yummy and simple recipe, the tuna rangoons. So let's start guys. So guys, slice lang natin ang ating carrot ng pino and ang ating potato. So let's start. So guys, i-mix lang natin lahat ang ating mga ingredients sa ating cream cheese. So madali lang siya guys. And be sure na maninipis and malilit ang pagka-slice ng ating carrots and ating potato para mabilis lang siya mamaya pag nag-deep fry tayo. So mash, mash, mash. Guys, incorporate na rin natin ang ating tuna flakes. So, simple recipe but yummy. Ganyan lang guys ka-simple. Ganyan lang kabilis. And then, i-mash din natin siya ulit. And then, with our salt to taste. And our soy sauce. Mix lang guys. So depende sa inyo guys kung ano gusto nyo ka-thicken yung mixture nyo. So pwede nyo siya dagdagan pa ng cream cheese. And then sa isang carrot set sa ating isang potato, mga 30 na dumpling magawa natin. So, mix lang guys, and then i-wrap na natin siya. Start na tayo mag-wrap ng ating mixture. So, ganun lang siya kasimple guys. So guys, na-wrap na natin lahat ang ating mixture. I-deep fry na rin natin. Mabilis lang siya guys. So guys, na-preheat na natin ang ating pan and ang ating oil ay mainit na din. I-deep fry lang natin siya para hindi magasto sa oil guys ay ganun lang natin siya. So, hanggang mag-golden brown na siya, guys. Now, it's done! Luto ng ating Tuna Flakes Rangoon. Hope nagustuhan yung ating simple menu for today, guys. Ready to serve. Masarap siya, guys. I-dip sa ating sweet chili sauce. Thank you for watching, guys. Please continue to watch, like, and subscribe our YouTube channel. God loves you. In3G loves you. Thank you guys. Stay safe everyone. God bless.